Yes. So I should my start a lecture now. Right. Good morning to all. My name is Gumri Chandra Sen and we are trying to understand TY Business Economics. In previous lecture, we just taken intro of chapter module number 4. Name of module is Banking and Financial Market. Right. Banking word is not new word in our routine life. For many time that banking word we can use to hear. And nowadays we are the most of them connect with the banks. आज आपण बरेचसे लोक बँकेला कनेक्ट आहोत. बरोबर आहे. कनेक्ट आहोत म्हणजे बँकेचं आणि आपलं जरासं टायप आहे चांगलं. आणि बिझनेस किंवा आपलं काही अकाउंट, करंट अकाउंट असेल, सेव्हिंग अकाउंट असेल, रिकरिंग अकाउंट असेल, या सगळ्यासाठी आपल्याला बँकेची गरज पडते. बँक कोण आहे, काय आहे, याच्याबद्दल आपल्याला 12th मध्ये टॉपिक होता कमर्शियल बँकिंगमध्ये. तर ते आपण एवढं डीप मध्ये नाही बघणार यावेळेस. यावेळेस थोडस पुढे जाऊन बघणार आहोत की व्हॉट इज द बँक and bank doing some functions. Little bit new topics we trying to understand under the banking system. Clear? आणि त्यातला पार्ट बी आहे तो फायनान्शियल मार्केट. आपण इंट्रो मध्ये पाहिले ऑलरेडी. डिस्कस इन द इंट्रो और इंट्रोडक्शन की बँक काय आहे. मला वाटतं त्या दिवशी थोडंसं लेक्चर घेतलं होतं. तब्येती ओळख नसल्यामुळे आपण जास्त वेळ घेतला नाही. So now you are on my share screen. I'm right. Yes. Yes. So here, banking is what? These all are discussed to the last lecture. Bank is what? Right. कि bank काय करते? बँकेचा रोल काय आहे हे आपण थोडस हायलाइट केलं होतं मागच्या लेक्चरला. बँक इज अ फायनान्शियल इंटरमिडियरी. इज इट accept deposits and lends them. Commercial banks have very important role for development of our nation or our country. Generally, bank business is that deposits and disbursement. म्हणजे आलेले एकडे पैसा घ्यायचा आणि दुसऱ्याला द्यायचा. आणि आज ज्या आपण इकॉनॉमी म्हणतोय, मॉडर्न इकॉनॉमीमध्ये बँकेचा रोल खूप मोठा आहे. It's a very big role in the banking system. These all discussed in a previous lecture, which are on your screen. Now we see the definition of bank. This is topic you already learn in 12th. Bank means what? Banking business is what? Clear? And this is the definition. A bank is an institution which deals in money and credit. Bank ही एक institution आहे. ते काय करते? डील विथ मनी अँड क्रेडिट. बँकेकडे जाण्याच्या ऐवजी तुम्हाला एक डिफरन्स माहिती आहे का? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन banking and non-banking institutions? Then also understand better the bank. Are you understand my question first? What is the difference between bank? काय डिफरन्स आहे याच्यामध्ये? कशामध्ये? Difference between banks and financial institutions. Sorry, non-banking financial institutions. काय डिफरन्स माहिती आहे? सांगता येईल काही?
little bit know about? Yes, please share your knowledge. If there is a little bit knowledge on you, म्हणजे तुम्हाला काय माहित असेल तर सांगायला हरकत नाही. काय सांगाल? बोला. मी थोडस फिरतो तोपर्यंत मग तुम्ही पण सांगाल ना. हा, काय सांगाल? Can you say something about a banking? Yes, please. Bank deal with direct money. Non-banking financial institution also deal with money, but whether you take an example of insurance, this comes to the non-banking financial institutions. तर तिथं सुद्धा मनी बरोबर डीलिंग होते. ती कशी होते? तुमचा इन्शुरन्स मॅच्युअर झाल्यानंतर तुम्हाला ते दिले. तुम्ही बरेच जर त्याचं विड्रॉल केला तर तुम्हाला त्याची मनी मिळत नाही तेवढे. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टेल यू हियर? Vice versa, bank institution, these are you help or you have to deal with the money directly, which explained by Cranes Cross. Banking Regulation Act in India 1947, this is most important. Bank मीन्स कंपनी. आता हे थोडंसं समजून घ्या. बँक म्हणजे काय? एक कंपनी आहे. आणि आपल्याला कंपनी कशाला म्हणायचं हे तुम्ही जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये बघितलं याच्यामध्ये इन सेक्रेटरियल प्रॅक्टिसेस, राईट? सो आय एम नॉट गोइंग टू द डीप अगेन. एनी कंपनी विच ट्रान्झॅक्ट द बिझनेस ऑफ बँकिंग. जसं कंपन्या बिझनेस कसे करते तशीच बँक पण बिझनेस करते. फक्त बँकेची डीलिंग कशाची आहे? मीन्स कंपनी विच इज ट्रान्झॅक्ट द बिझनेस, जशी ट्रान्झॅक्ट बिझनेसला करते ऑफ बँकिंग, तसं बँकेला पण बँकेच्या बिझनेसची डील करावं लागतं लाईक अ कंपनी. मीन्स बँकिंग मीन्स द ऍक्सेप्टिंग. आता इथनं स्टार्ट झाली ऍक्च्युअल डेफिनेशन. Accepting for the purpose of lending, पैसे घेणं आणि घेतलेले पैसे परत लेंडिंग कोणाला तरी देणं. समजा तुम्ही बिल्डर आहात तर तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्ट साठी पैसे पाहिजेत तर ते त्यांना वापरायला देणं, लेंडिंग. और बँक इन्व्हेस्ट मनी इन शेअर मार्केट. किंवा असं पण होऊ शकतं बँक तुमचा मनी शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकते किंवा करते. एकतर तुमचा मनी ते दुसऱ्याला वापरायला देणार, एक पॉसिबिलिटी आहे. किंवा बँकला कंपल्शन असतं ना आरबीआयच्या सिक्युरिटीमध्ये त्या परचेस करायच्या. म्हणजे काय झालं, ती इन्व्हेस्टमेंट झाली त्यावेळेस ती बँकेची. When bank invest in RBI securities, clear, then this bank is an investment. I'm right. Of a deposit of money. हे सगळे डिपॉझिट ऑफ मनी कुणाचे आहेत? पब्लिक. ऑन द डिमांड. आणि दुसरं काय करायचं? रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज अँड चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज. थोडक्यात बँकेला काय करायचं बघा. डेफिनेशन खूप कम्प्लीट आहे. एकतर बँकेला काय म्हणून वर्क करायचंय आता बघा. मी जरा थोडेसे पॉइंट हायलाइट करतो इथे. दिस बँक्स आर वर्क लाईक अ कंपनी. लक्षात येते तुमच्या?
जसं कंपनीला डील करावं लागते वेगवेगळ्या, तसं हिला पण डील करावं लागतात. म्हणजे एक बँकेला बँकेचा बिझनेस करणं महत्वाचं. म्हणजे परत दुसरं काय काम आहे आता, ऍक्सेप्टिंग. एक मनी ऍक्सेप्ट करायचे, म्हणजे लोकांकडनं मनी घ्यायचे. आर यू अंडरस्टँड? दीज मनी टेकन फ्रॉम पीपल. म्हणजे कुणी असेल, बँक असतील, कंपन्या असतील, त्यांच्याकडनं मनी घेणं. आणि दुसरं काय काम आहे महत्वाचं, ते मनी दुसऱ्यांना वापराय देणं. लेंडिंग ज्याला आपण म्हणतो. एक लेंडिंग पण होऊ शकतं, एकतर दुसऱ्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी देणं, किंवा दुसरी एक पॉसिबिलिटी, बँकेला स्वतः तुम्ही जशी इन्व्हेस्टमेंट करताय, बँक सुद्धा स्वतः इन्व्हेस्टमेंट करते. क्लिअर? इन्व्हेस्टमेंट ही झाली वन. एक बँकेला कंपनी सारखं काम करायचंय आणि बँकेलाच ऍक्सेप्टिंग मनी, आणि तेच मनी लोकांना ऍक्सेप्ट केलं तर त्याला इंटरेस्ट द्यावा लागतो ना. मग त्यासाठी त्याला बँकेला काय करावं लागणार, बँक्स ऑल्सो ऑफर्स टू द लोन्स टू अदर्स. किंवा बँक काही वेळेस आरबीआयचे शेअर परचेस करते, किंवा बँकांना आधी अलाउड आहे शेअर मार्केटमध्ये मनी लावायला. क्लिअर? आणि हे कशावरती करते, डिपॉझिट्स ऑफ मनी ऑफ द पब्लिक. दुसरं अजून काम काय करायचं, रिपे पण करावं लागतात त्याला काही वेळेस मनी. कधी करायचे ते रिपे, एक तर लोकांनी त्यांचा मनी साठी डिमांड केली, विड्रॉ, लगेच त्यांना पण येऊन दिले, दॅट इज रिपेबल ऑन द डिमांड. किंवा काही वेळेस एका पर्सननं दुसऱ्याला मनी दिले बाय द चेक, किंवा सम टाइम ड्राफ्ट. And last one more word is very important. Otherwise, that can be the some other facilities. ज्या आजच्या फॅसिलिटी त्याच्यामध्ये म्हणूया, मग इंटरनेट बँकिंग आहे, मोबाईल बँकिंग आहे. म्हणजे हे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जेव्हा डेफिनेशन लिहिली 1949, त्यांना माहिती होतं की बँकेमध्ये सतत बदल होत जाणार आहेत. अदरवाईज दीज ऑल आर द कम्स टू द बँकिंग बिझनेस. आय एम राईट? सो दिस इज कॉल्ड बँकिंग, जे आपण 12th मध्ये बघितलेले, नवीन काहीच नाही. समजली डेफिनेशन? Yes. Okay. So now we discuss to the next definition, Professor Sayers. Second definition main लक्षात ठेवा, ती महत्वाची आहे सगळ्यामध्ये. Bank is an institution whose debts, that is bank deposits, are widely accepted in settlement of other people's debts to each other. बँक ही एक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, आणि ती काय करते, डिपॉझिट्स ऍक्सेप्टिंग, आणि तेच डिपॉझिट दुसऱ्याला देते. तिथं ज्यावेळेस देते तर तिथं काय करते, ती सेटलमेंट. इच ऑदर म्हणजे देणारा आणि घेणारा, दोन पर्सन मध्ये सेटलमेंट करायचं काम बँकेचं आहे. And bank have legally permitted for that such activities. बँकेला हे सगळं लिगली परमिट दिलेलं आहे बाय ऍक्ट आपल्या इंडियामध्ये. क्लिअर? and we have, yes, nowadays we are more familiar with the banking and all. Banking is very important part of our routine life. मोस्ट ऑफ देम. आता तुमचे सगळ्या पेरेंट लोकांचे तर अकाउंट बँकेत असतात, तुमचे पण आता बऱ्यापैकी अकाउंट आहेत, राईट? सो दीज आर द डेफिनेशन इज हायलाइटेड इन वन लँग्वेज. आय टोल्ड यू, बँक्स ऍक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स अँड गिव्हिंग लोन्स.
and also offering debit, credit card, check, etc. And nowadays are very easy. Whether you go to the any shopping, you just bring your credit or debit card. It's okay, no any problem there. म्हणजे तुम्हाला खूप सारी कॅश जवळ ठेवायची नाही, म्हणजे बँकिंगमुळे सगळं सोपं झालंय आज. Nowadays is very easy about such a banking. बँकिंग मुळे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी खूप सोप्या झालेल्या आहेत. आणि का सोप्या झाले, that just I told you that these all what is our needs, आपल्या गरजा ओळखून बँकेने सुद्धा त्याच्या बिझनेस मध्ये बदल केलेला. तुम्हाला मनी काढायचं असेल तर एटीएम प्रोव्हाइड केलं जातं. तुम्हाला मनी ट्रान्सफर करायचं असेल तर ऑनलाईन ट्रान्सफर आहे, एनईएफटी आहे, बरंच काही काही आहे. Conclusion is what? For your help, bank deal with you. तुमच्या गरजेसाठी बँक सुद्धा त्यांच्या फंक्शन्स मध्ये बदल करते. का करते? Nowadays banks are more customer oriented. बँकेला फक्त त्याचा स्ट्रेट बिझनेस करून चालणार नाही, नाहीतर लोक बँकेकडे येणार नाहीत मग आज. And these are change arises to the banking transactions and all. Clear? So before going on that all, हे फक्त just पाहिलं, पण बँक कधी आली, काय आहे, these all we see the structure of banking system in India. Clear? बँकिंग डेव्हलपमेंटची खूप मोठी हिस्ट्री आहे. आपल्या स्क्रीन वरती दाखवतोय तुम्हाला, बघा जरा. इंडियामध्ये बघितला तर 1947चा इंडिया वेगळा होता, 1947 नंतरचा मीन्स बिफोर ब्रिटिश रूल इज डिफरंट अँड आफ्टर ब्रिटिश रूल इज डिफरंट. 1929 there is a presidency bank, wise there are the Bank of Calcutta, Bank of Bombay, Bank of Madras. या सगळ्या एकत्र करून एक बँक तयार केली, तिचं नाव होतं इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया. हे सगळं ब्रिटिश रूल मध्ये झालेलं. क्लिअर? का केलं ते सगळं मी तुम्हाला एका व्हिडिओ मध्ये अजून दाखवणार आहे. आणि 1929 ला ग्रेट डिप्रेशन आलं. तोपर्यंत इंडियामध्ये सेंट्रल बँक नावाची म्हणजे ओव्हरऑल ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करणारी एकही बँक नव्हती. किंवा आपण असं म्हणूया की इंडिया हा बार्टर सिस्टीम मध्ये राहत होता. तीच इम्पिरियल बँक नंतर मग सेंट्रल बँक मध्ये कन्वर्ट केली. कारण की जस्ट आय टोल्ड यू 1929 come to the Great Depression and Britishers also think yes, India's controlling proper that financial activities, there is require one bank. And finally these bank nationalized in 1949. नंतर ज्या इंडियातल्या काही बँक होत्या त्याच्यातल्या 1955 ला नॅशनलायझेशन ऑफ इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया विच इज नाव बिकम अ स्टेट बँक ऑफ इंडिया. क्लिअर? आणि या एसबीआय लाच काही सबसिडरीज बँक होत्या. These are the 14 subsidized banking are the nationalization in under the Indira Gandhi government. आणि परत अजून काही बँक्स नॅशनलायझेशन केल्या. क्लिअर? दॅट 7 more banks with the deposits 200 crores ज्यांचं होतं, अशा बँक सुद्धा नंतर नॅशनलाइज केल्या गेल्या. आणि नॅशनलाइज का केल्या गेला त्याचं मी तुम्हाला रिझन सांगितलं की फार्मर्सला बँक नव्हते. आपण मला वाटतं हा टॉपिक थोडासा बघितलेला आहे. वेदर यू ऑब्झर्विंग और स्टडिंग इज हिअर, व्हॉट इज yes simultaneously see the screen again. I explain to you here. 1949 ला
बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट केला, त्याची डेफिनेशन बघितलं. बट बँकिंग डेव्हलपमेंट इन इंडिया टूक प्लेस इन द 19th century, and that with the merger of 3 presidency bank in our second line shows in our presentation screen. The Bank of Bengal 1809 ची एक बँक होती, बँक ऑफ बॉम्बे 1840 and the Bank of Madras 1843. These 3 banks were merged in 1920. The new bank, Imperial Bank of India, was established in 27 January 1921. Right. And then Reserve Bank of India Act passed in 1934, and that RBI comes establishes in 1935. Act 1934. Keep in mind always. आता ही प्रायव्हेट शेअर होल्डरची बँक आहे तुमच्या माहितीसाठी, आणि याच बँकेचं नॅशनलायझेशन केलं. That Imperial Bank of India that nationalized was transferred into the State Bank of India in 1959. Sorry, हे सांगत राहून गेलं त्याच्यामध्ये. Clear? And the number of banks within India that management established in countries. Clear? नंतर मागाशी तुम्हाला सांगितलं की 14 बँक्स नॅशनलायझेशन केलं इंदिरा गांधीच्या गव्हर्नमेंट मध्ये. They are nationalized and in April 1980, and 6 more commercial banks were nationalized. The banking sector under the governments of India. Clear? आणि हे का करावं लागलं? There is a facing problems like regulated banking system, increasing that non-performing assets, right? And poor customer services, that all. So these are the Indian banking history. ही थोडीशी हिस्ट्री आहे इंडियन बँकेच्या संदर्भातली, जे तुमच्या आपल्या स्क्रीनवरती आहे. क्लिअर? त्याच्या संदर्भात जरा एक व्हिडिओ बघूया ना. देन यू ऑल्सो बेटर. येस, माझा व्हिडिओ त्यासाठी ऑफ करावा लागेल, तेव्हाच तुम्हाला त्याचं व्हॉइस पण क्लिअरिटी येईल. आणि जरा थोडीशी व्हिडिओ मोठी आहे, मधनं जरा समजलं नाही की जरा मला सांगा की सर टाईप करा, बोलू नका तिथं, नाहीतर ते आवाज डिस्टर्बन्स होतं, मग ते नॉइज क्रिएट होतं. टाईप करा वाटल्यास, काही प्रॉब्लेम आला मध्ये तर. वन्स आय द रन दीज वन. वेट. नाही, थोडी मोठी व्हिडिओ आहे, पण बघूया, जरुरी आहे. मध्ये मध्ये मी पॉज करेल, काय पॉइंट्स असतील तर तुम्ही पण नोट डाऊन करा. खूप महत्वाची व्हिडिओ. याच्यामध्ये आपल्या इंडियन बँकिंगची कधी सुरुवात झाली आणि कसं बँक डेव्हलप होत गेला. मी जे सांगितलं ना तुम्हाला, इम्पिरियल बँक कशी, त्याची इम्पिरियल बँक नाही, खरं ती कमर्शियल बँक आहे. सॉरी, सेंट्रल बँक एक वेगळी काढली होती, ती वेगळीच. क्लिअर? इम्पिरियल बँक पुढे स्टेट बँक ऑफ इंडिया झाली. तर ती काय होती, कशी होती, these we are trying to understand through about this video. Clear? Just hold, and now we watch these commercial bank video. व्हिडिओ जरा बघून या, तुम्हाला पण समजेल काय. एक्सक्यूज मी. Wait, I show you here. एकच मिनिट. खूप सारे ऍडजस्टमेंट आहेत ना इथे, म्हणून व्हॉइस पण वाढवा लागेल याचा. येस. So when we look at Reserve Bank of India, it is an important financial institution of India, and getting to know about this institution cannot go unnoticed. So keeping that in mind, in this video we'll get to know about the history of RBI and how it evolved as an institution. The Reserve Bank of India was set up on the basis of the recommendations of the Hilton-Young Commission. Now the first question that will come to your mind is, what is Hilton-Young Commission? Well, it was a commission of inquiry appointed in 1926 by the British, mainly in Eastern and Central Africa.
You see, just like India, many of the territories in Eastern and Central Africa were under the control of British Empire. These territories were underdeveloped during that time, and the British wanted to develop these territories at the same time reduce cost. Now, this kind of a magic could only be pulled off by the British Empire. So anyways, that was the main objective of the Hilton Young Commission. So it is this very same commission that made recommendation to the British government of India to create a central bank. And that's how in 1927, a bill was introduced in the Central Legislative Assembly of British India. So this was the first recommendation of the Reserve Bank of India bill. But the bill was not passed due to lack of agreement among various members of the assembly. These were members nominated as well as elected directly and indirectly from the provinces of Madras, Bombay, Bengal, United Provinces, Punjab, Bihar, Orissa, Central Provinces, Assam and Burma. After 6 years in 1933, the bill was freshly introduced by a committee called White Paper on Indian Constitutional Reforms. The White Paper on Constitutional Reforms was a committee headed by John Simon, the same guy after whom Simon Commission was named. Just to give you a little more background, if you remember, there were 3 roundtable conferences held between 1930 and 32. The roundtable conferences were organized by the British government after the Indian politicians requested them. So the aim of this conference was to discuss on constitutional reforms of India and India's demand for Purna Swaraj, self-rule. So the ultimate outcome of these 3 roundtable conferences gave way to the formation of White Paper on Constitutional Reforms. So basically, White Paper on Constitutional Reforms was a committee formed by the British government to examine the Indian constitutional problems and to provide a recommendation for reform. And that's how in 1933, the White... Yes. The 2 persons, 2 committees. Are you understand first role? 2 वेगवेगळ्या कमिटीचा रोल माहिती आहे पण तुम्हाला? हा? हॅलो. आता 2 पिक्चर आहे तुमच्या स्क्रीन वरती, बरोबर आहे? काय उपयोग आहे दाखवून तुम्हाला? जॉन सायमनचा रोल काय आणि एडवर्ड यंगचा रोल काय? आवाज येतोय ना तुम्हाला क्लिअर? येस. मग काय रोल आहे या दोघांचा? एडवर्ड कशासाठी कमिटी अपॉइंट केली होती? एडवर्ड कमिशन फॉर व्हॉट? डेव्हलप द ब्रिटिश कॉलोनीज. टू डेव्हलप द कमिटी. Why they appointed? कशाला दाखवू उगीच टाइमपास? लक्षच नाही तर मग कशाला दाखवायचं उगीच? काय ऐकताय मग उगीच झाला टाइमपास? बाकीच्या लोकांना माहितीये का? नको मग दाखवा उगीच कशाला? महत्वाची माहिती आहे पण काय कोणी ऐकत नाही सिरियसली. आवाज येतोय ना क्लिअर? येस. मग काय लक्ष कुठे आहे मग? मग काय सांगत आहे? एडवर्ड कमिशन कशासाठी अपॉइंट केलं होतं आणि जॉन सायमन कशासाठी? एडवर्ड कमिशन काय सजेस्ट केलं? व्हॉट इज द सजेशन ऑफ एडवर्ड कमिशन? येस प्लीज, अदरवाइज नॉट आय शो यू दॅट व्हिडिओ. Whether I not come to any satisfactory answer, then why I continue then? जर मला सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मिळत नसेल तर नको ना उगीच कशाला टाइम तुमचा माझा. हा काय ऐकता रे मग तुम्ही? माझं पण ऐकत नाही, ते व्हिडिओ त्याचं पण ऐकत नाही. व्हॉट यू लिसन देन? हाऊ सरप्राइजिंग. काय ऐकतच नाही, माझं पण ऐकत नाही, म्हणून विचारलं तुम्ही तुम्हाला लक्ष देऊन जरा ऐका ते जरा. काय रोल काय त्या कमिटीचा? 2 कमिशन कशासाठी अपॉइंट केलं होतं ते? व्हाय दे अपॉइंटेड दॅट कमिशन? सो अगेन वी कंटिन्यू टू दॅट सेम व्हिडिओ. You understand better than... Bill was passed in the name of RBI Act of 1934 and received the Governor General's assent. The White Paper on Constitutional Reforms was the same committee that drafted the Government of India Bill, and that's how the Government of India Act 1935 came.
right after the RBI Act. So this RBI Act 1934 included guidelines for the functioning of the bank. Then on April 1, 1935, the Reserve Bank of India started its operations. Now please do not think that before the creation of RBI, there was no bank in India. So prior to the establishment of Reserve Bank of India, the functions of central bank were done by the Imperial Bank of India, which was established in 1921. Basically, this Imperial Bank was made by merging three presidency banks of colonial India. So that time we had three presidencies, Bombay, Madras and Bengal. And all these presidencies had their respective. Just I told you, I think. I'm right. Yes or no? Yes. हा हे आता मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती पिक्चर आहे ओके banks. By merging these three banks, Imperial Bank of India was established. Now, an important point to remember is that the Imperial Bank of India was mainly a commercial bank, but it also served the British government to some extent. In the absence of any central banking institution in India until 1935, the Imperial Bank of India performed a number of functions which are normally carried out by a central bank. And in 1935, the Reserve Bank of India was formed, which became the Central Bank of India. And by the way, Imperial Bank of India in 1955, that is after independence, went on to become the State Bank of India. More on that later. So the RBI began its operation officially in 1935. Now, an important thing that I would like to point out here is that later. This is very important. Huh? This is the State Bank of India. I'm right. This bank is made later in 1955. Keep in mind, विसरायचं ना डोकं शांत ठेवून टाकायचं. Institution in India until 1935, the Imperial Bank of India performed a number of functions which are normally carried out by a central bank. And in 1935, the Reserve Bank of India was formed, which became the Central Bank of India. And by the way, Imperial Bank of India in 1955, that is after independence, went on to become the State Bank of India. More on that later. So the RBI began its operation officially in 1935. Now, an important thing that I would like to point out here is that the Reserve Bank of India commenced its operation as a commercial bank, meaning it had majority of its capital belonging to private shareholders. And I think it is very obvious because India had not gained independence during that time. And the creation of Reserve Bank was merely a constitutional reform that the British had granted through this committee called And the creation of Reserve Bank was merely a constitutional reform that the British had granted through this committee called White Paper on Indian Constitutional Reforms. So it continued to operate as a privately owned bank till independence. 1947 is the year of India's independence. Before this, I want to quickly tell you about how the British transitioned its way in India. So we all know that the British first came as a trading company in the name of East India Company in 1612. From 1612 to 1757, they traded immensely and along the way created trading posts and expanded those trading posts in three presidency towns of Madras, Bombay and Calcutta. And from 1757 to 1858, being a trading company, they started rule by acquiring larger parts of India and happily joined India. Constitution of India came into force. Banks called the Banking Regulation 1948. India. 49. Independence. So overall, you see, after independence, the socio-economic condition of India, you see, it was necessary because being central bank, but the Reserve Bank continued to act as the central. 1948, India was directly administered by the British Crown with laws passed in British Parliament. India was given a term, British India. The term British India was applied to the eastern region of Burma. In north and northeast, it stretched till Nepal and Tibet. In the northwest, it stretched up till Afghanistan. So this entire region was called as British India. 1937, the British separated Burma province from British India. But the Reserve Bank continued to act as the central bank for Burma till 1947. On April 1947, the Reserve Bank stopped acting as a banker to the government of Burma.
In the same year, British divided India into two independent dominions, India and Pakistan, by an act of partition. Even after the partition, the Reserve Bank served as the central bank of Pakistan up to June 1948. Thereafter, the Reserve Bank stopped rendering central banking services to Pakistan as well. In the very same year, that is 1948, the Government of India passed a bill called Reserve Bank Act of 1948. By passing this bill, the Indian government took over RBI from private shareholders after paying them compensation. And finally, on January 1st, 1949, RBI started working as a government-owned Central Bank of India. Basically, RBI was nationalized in 1949. Now that RBI belonged to the Government of India, the government had to pass what is called the Banking Regulation Act. So basically, this act is a legislation in India that gives RBI the power to regulate or license all banking firms in India. Meaning, let's say you and I want to open a bank. So we had to take a license and permission from the RBI. Because the idea behind this was that the banks in India had to be supervised and regulated. They have to be given some framework within which they had to perform their actions. You see, it was necessary because even banks could do wrong things, just like any private company. So the government's aim by enacting the Banking Regulation Act of 1949 was to have some sort of control over the banks in India. In 1950, the Constitution of India came into force and India became a republic country. In 1951, planning era started. You see, after independence, there were some immediate challenges in front of India, and they are millions of homeless refugees came to India after partition. Then India had 562 independent princely states. ही स्टोरी माहिती आहे गदर मिल मध्ये आपल्याला पार्टिशन झालं इंडियातली काही पाकिस्तानात लोक गेली पाकिस्तानात काही इंडियात आली क्लियर at that moment what is the picture is India see at the on same screen they had to be brought together to form a union while some states happily joined India while some did not wish to join India after independence. So overall, you see, after independence, the socio-economic condition of India was not that good, and colonialism had a major role to play in the exploitation of the Indian economy. So basically, what India desperately needed was a basic framework that would take the economy on a growth path. Keeping this in mind, India adopted an economic plan, which is famously known as the 5-year plans. So basically, it's a list of national agendas that the government of India plans to achieve in a span of 5 years. This 5-year plan policy was adopted from the Soviet Union because they had implemented the first 5-year plan in the late 1920s. This is I many time told you I think we are taken the 5-year plan model हा काय आता इथला आपला टॉपिक नाही बँकिंगचा फक्त आता आपल्या माहितीसाठी आला म्हणून इथं मी सांगतोय क्लियर. And Soviet Union was a communist party adopting socialist ideas. So India also followed that example and launched its first 5-year plan in 1951, immediately after independence, under socialist influence of the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. And if you have ever looked at the first 5-year plan, it was mainly focused in development of the primary sector, which is also the agricultural sector. Now, if the Indian government of that time focused on the agricultural sector, then obviously the central bank, which is the RBI, was also ordered to support economic plans with loans. It cannot be like the government of India is thinking something else and the RBI had some other plans. It is not like that. In 1955, RBI acquired a controlling interest in the Imperial Bank of India. The Imperial Bank of India was the oldest and the largest commercial bank of the Indian subcontinent, about which we read moments back. And the Imperial Bank of India was renamed on 30th April 1955 to the State Bank of India. During the time of 1951 to 1960, RBI is playing a role in the development of agriculture in India. And one more thing you need to remember with this is that immediately after independence, India was running low on capital. Since it was the first 5-year plan, there were many projects for the country, but then there were very less money. So the government of India needed funds to promote the economy. For that, they had to restructure and nationalize many small and big banks and asked RBI to monitor and control these structures. So this way, the RBI for the first time felt pressure for building the Indian economy. And that's how in 1960, after seeing the failure of few banks like Lakshmi Bank and Palai Central Bank, Government of India introduced a new policy called the Deposit Insurance Policy, which is basically financial stability.
During 1950s, bank failure was a common phenomenon. So deposit insurance policy was seen as a measure to protect the depositors from the risk of loss of their savings due to bank failures. The purpose was to avoid panic and to promote greater stability. This way, the Deposit Insurance Corporation (DIC) bill was introduced in the parliament in 1961 and was passed by the president and came into effect in 1962. You see, at the end of the day, this deposit insurance policy is an insurance. So I think now you can figure out that it is also a way for the government of India and the RBI to generate more capital. Because if you remember moments back, I told you that India was running low on capital and RBI was asked to monitor and control deposit insurance policy. So I hope you got the relevance. But then don't think that by introducing deposit insurance policy, the government of India was duping the public. No, it was not like that. The reason we can say that is, you see, on one hand, with deposit insurance policy, more capital was coming in. And on the other hand, government of India ensured more information. आपल्याला फक्त बँकेची इन्फॉर्मेशन पाहिजे. क्लिअर. तर याच्यामध्ये बऱ्यापैकी क्रायसिस 90चे काय आहेत त्याच्यावरती सुद्धा फोकस केलेला आहे. आय एम राईट. बट नेव्हर फॉरगेट that video clearly focus on Indian banking system. Clear. आता हे व्हिडिओ मधले काही स्क्रोल करून दाखवते फक्त पुढे. ह्या काही टॉपिक नाही आपल्या ह्याच्यातला, म्हणजे ह्या मागच्यातला चॅप्टर 1 मध्ये हा हेल्प करेल आपल्याला. क्लिअर. So whether come to then issues that I again show you that same topic. Clear. So this is the picture highlight to the Indian banking. समजले आले सगळ्यांच्या लक्षामध्ये? Understand everyone? Okay. Yes, very good. So today I'm stop here. Tomorrow lecture is our morning lecture, right? We continue the same. Yes. Yes. Have a nice day. Bye. See you. Take care.